Okay, next, let's see degrees of data abstraction. Okay, what does it mean by degrees of data abstraction? Way of classifying data models. Okay, many processes begin at high level of abstraction and proceed to an ever increasing level of detail. Okay, kebiasaannya bila kita nak design apa-apa pun, okay, tentang database ni, so kita akan start dengan high level of abstract, maksudnya secara ringkas sahaja, dan kemudian kita akan pergi ke level yang lebih detail. So, designing a usable database follows the same basic process. So, untuk database design ni kita akan start dengan level of abstract, maksudnya secara ringkas dulu. Dan barulah kita akan go detail by details. Okay, next. American National Standard Institute, NC, Standard Planning and Requirement Committee, SPARC, define a framework for data modeling based on degrees of data abstraction, 1970s. Okay, tahun 1970 ni, NC dengan SPARC ni, dia define satu framework untuk data modeling. Okay, sebelum kita buat database, sebelum kita design database, kita kena ada data model. So, NC dengan SPARC ni, dia keluarkan satu framework yang merangkumi tiga ni, external, conceptual dan internal. Okay, so kita akan tengok what are those external, conceptual and internal. Okay, degrees of data abstraction levels. Okay, we can see, okay, first, from the figure we have end user view. Okay, end user view deals directly with external model. Okay, then from external model, we go to conceptual model. Conceptual model ni adalah model yang dilihat dari designer's view. And then, after that, we go to internal model, okay, and physical model. Okay, so internal model is what is viewed by DBMS. Okay, so degree of abstraction, okay, from low, medium to high. Okay, di peringkat bawah tu, dia start dengan hierarchical network model. Kemudian medium adalah relational and object oriented, and then ER model. Okay, so kita tengok kalau level yang paling atas ni, yang external model ni, okay, level of abstraction is very high. Then dia menggunakan entity relationship model. Karakteristik dia hardware independent and software independent. Dia just satu representation about entity, relationship, okay, tanpa melibatkan hardware dan software. Bila kita buat model secara abstract di peringkat end user view ni, tidak ada kaitan lagi dengan hardware, maknanya tak terlibat lagi hardware, tak terlibat lagi software. Okay, tu external model. Dan bila kita bergerak ke conceptual model, turun ke bawah, okay, contohnya dia akan masuk ke relate dengan relational model dengan object oriented model. So, bila kita bercakap tentang when we talk about relational and object oriented model, yang ni dia masih lagi hardware independent, tapi dia sudah pun masuk ke peringkat software dependent. Dia dah melibatkan software tapi belum lagi hardware. Dan di peringkat yang paling bawah, where the degree of abstraction is very low, now we are dealing with hardware dependent and software dependent. Dan dia melibatkan network model and hierarchical model. Okay, cuba tengok next slide. Okay, about external model. Apakah itu external model? It is end user's view of the data environment. Okay, macam mana cara end user melihat data tu sendiri, persekitaran data tu, requires that the modeler subdivide set of requirements and constraint into functional models that can be examined within the framework of their external model. So, ER diagrams are used to represent the external views. Okay, yang penting yang you tahu untuk external model ni, ER diagrams, ERD yang kita buat sebelum ni, are used to represent the external views. So, what is external schema? External schema is the specific representation of the external view. So, bila orang sebut external schema, dia bermaksud representation of external view. So, advantage
advantages of external view, easy to identify specific data required to support each business unit's operation. Okay, melalui ERD, okay, dalam external model, kita senang nak tahu apa entity yang terlibat, macam mana dia relate to each other. Okay, macam kita buat latihan, macam mana satu contohnya syarikat penerbangan boleh menerbangkan banyak flight contohnya. Okay, so kita tahu apa entity yang terlibat dalam setiap business unit operation tu. Okay, then facilitate designers job by providing feedback about the model's adequacy. So data designer ni akan berdasarkan external model yang ada, okay, and user akan tengok dan bagi feedback pada designer. Okay, ni betul tak relationship dia macam ni. Okay. So creation of external models help to ensure security constraint in the database design. So dalam external model melalui ERD juga, okay, kita boleh nampak macam apa constraint untuk setiap entity tu. Okay. So simplifies application program development. Okay, next. Okay, this is one example of external model. Okay. Bila kita bercakap tentang external model tadi, mungkin you akan confuse apa maksud external model ni. Okay, ni dia bagi contoh external models for tiny college. Okay. So contohlah ada tentang university. Okay. We have student registration and class scheduling. Okay, contoh yang macam kita buat latihan in our previous class. Okay, we have student, we have class, we have course. Okay. So, from this external model, we know that student can take many class and one class can be taken by many student. Okay, ni kita akan belajar dalam chapter seterusnya. Bila kita ada many to many, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan ditukarkan ke dalam bentuk ni, kita panggil bridge. Okay, yang tu tak apa, kita akan tengok later in next chapter. Okay, dan kita tahu satu course can generate many classes. Okay, then a class is limited to 35 students. Okay, ni adalah constraint. Jadi melalui external model ni kita tahu ni adalah constraint bagi kelas. Kelas hanya boleh maksimum 35 orang student. Dan satu student may take up to 6 classes per registration. Maksudnya kalau lebih student tu nak ambil lebih daripada 6, tak boleh. Okay, ini adalah another constraint. Dan kita boleh tengok dengan jelas apa entity yang terlibat dalam business operation ni. Ada student, ada course, ada kelas. Then for class scheduling, a room may be used to teach many class. Okay, satu bilik darjah, bilik kuliah, okay, boleh digunakan oleh banyak kelas. Okay, tapi satu kelas hanya boleh guna satu bilik kuliah saja. Contoh kalau untuk kos ICT 200 pada pukul 8 pagi, hari Ahad, kelasnya di mana? Okay. Of course, satu kelas pada satu masa hanya boleh menggunakan satu bilik kuliah. Okay, so each class is taught in only one room. Each class is taught by one professor only. Okay, so satu course boleh generate banyak kelas. Okay, mungkin ICT 200 ada untuk kelas 3E, 3D, 3C, 3A, 3B. Okay, dan kelas ICT 200 bagi kelas 3E hanya merujuk kepada satu course sahaja. Okay, then similarly for one processor can teach many classes. One class can be taught by one professor only. Okay, contoh ICT 200 bagi kelas E hanya diajar oleh seorang profesor. Tapi profesor ni mungkin boleh ajar ICT 200 for kelas 3E, 3A and 3B for example. Okay, so this is the external model, one example of external model. Okay, next we move to conceptual model. Conceptual model represent global view of the entire database by the entire organization. So when we talk about conceptual schema, it is basis for identification and high-level description of the main data objects.
And when we mention about logical design, it is the task of creating conceptual data model. So proses penghasilan conceptual data model ni dipanggil logical design. Okay. Most widely used conceptual model is the entity relationship model. Okay, so kita tengok. Okay, untuk conceptual model, okay, apa beza dengan internal model tadi? Internal model tadi kalau you perasan, okay, internal model dia akan terpisah. Okay, contohnya student registration, satu operasi dalam tiny college ni, dan class scheduling, satu operasi dalam tiny college. So dia asing-asing. Okay, what happen in conceptual model, dia akan gabungkan class scheduling dengan student registration tadi bersama. So semua entiti akan dihubungkan antara satu sama lain. Class, room, professor, course, enroll dan student tadi. Okay, semuanya bergabung dalam conceptual model. Okay, masih lagi menggunakan entity relationship model, tetapi sudah digabungkan bersama. Okay, itu adalah conceptual model. So, conceptual model provides a relatively provides a relatively easily understood macro level view of data environment. So, kita boleh melihat keseluruhan persekitaran data tu dalam conceptual model. So, it is still independent of both software and hardware, does not depend on the BMS software to implement the model. So, untuk menghasilkan conceptual model ni, kita tidak memerlukan apa-apa software, and also does not depend on the hardware used in the implementation of the model. Kita cuma lukis constraint dia, kita cuma buat relationship dia dan entity. So, changes in either hardware or the BMS software have no effect on the database design at the conceptual model. Okay, external dengan conceptual model tidak terlibat dengan sebarang software ataupun hardware. Next, we move to internal model. Representation of the database as seen by DBMS maps the conceptual model to the data DBMS. Internal schema depicts a specific representation of an internal model. So, software dependent and hardware independent. So, di peringkat seterusnya ini, internal model, dia bergantung kepada software. So, logical independence, what does it mean by logical independence? Changing internal model without affecting the conceptual model. Okay. So, perubahan dalam internal model tidak akan menyebabkan perubahan dalam conceptual model. Okay. So, this is one example of internal model. Okay, ni conceptual model. Ni adalah internal model. So, contoh untuk menghasilkan table professor dalam conceptual model ni, kita perlu SQL ni. Create table professor. Ni yang kita akan tengok dalam lab session nanti. Okay, itu adalah internal model dan dia melibatkan software. Tetapi changing of coding here doesn't affect the conceptual model. Kalau you you lakukan apa-apa perubahan di sini, contoh you tambah professor last name ni, you increase dia punya character size daripada 15 ke 20, tidak akan ada apa-apa efek kepada conceptual model. Okay, so this is how conceptual model is changed to internal model. So, kita tengok internal model ni dia lebih kepada software. Okay, and the last one is physical model. Physical model operates at lowest level of abstraction, describing the way data are saved on storage media such as disk or tapes. It is software and hardware dependent. So, physical model ni daripada tadi, internal model dia turun lagi ke level yang paling bawah abstraction dia. Yang ni lebih detail lah. Maksudnya, physical model deals with the way data are saved. Macam mana data tu disimpan dalam disk ataupun tapes. Okay. So, bila kita create internal model tadi, of course, kita perlu simpan data tu dalam disk ataupun tapes atau apa sahaja storage media. So, of course, dia melibatkan
software dan juga hardware. Macam mana data tu disimpan dekat hard disk kita. So requires that database designers have a detailed knowledge of the hardware and software used to implement database design. So it is physical independence. Change in physical model do not affect internal model. So perubahan dari segi penyimpanan data tidak melibatkan perubahan kepada internal model. Okay. So cara data tu disimpan dalam hard disk, dalam pen drive you ke dalam CD semua tidak menyebabkan perubahan kepada coding yang you tulis di peringkat internal model tadi. Okay. So we can see here the summary. Okay, we have external model, conceptual model, internal model and physical model. Okay, so the degree of abstraction is very high in external model and going down to low degree of abstraction. Okay, end user views relate with external model, and then conceptual model, we have global view of data. Remember the figure I show you just now. Okay, yang tiny college tu di peringkat end user view, contoh class scheduling dengan student registration tu adalah berasingan. So bila dia masuk kepada conceptual model, dia dah pergi kepada global view of data. Okay, dah bergabung semua. And then when we talk about internal model, specific database model, kita akan deal dengan software ataupun coding. And then physical model, storage and access method. Focus on storage and access method. Macam mana database tu disimpan dalam hard disk dan sebagainya. So for end user view, it is independent of hardware and software. Of course, dia hanya model saja, entity relationship model. So tidak melibatkan hardware and software. Begitu juga dengan conceptual model. Then when we go down to internal model, dia independent of hardware tetapi dia melibatkan software. And also when we talk about physical model, dia melibatkan kedua-dua hardware dan software. Jadi dia independent of neither hardware nor software. Okay, so that's all about chapter 2.